Honorable Director Sir, my respected teachers, my senior colleagues, junior colleagues, and fellow intern. Assalamu alaikum and very good morning. Welcome you all to our very rare and interesting case. Today's clinical meeting arranged by Surgery Department Unit 2. I am Dr. Shananda Sengupta, working as an indoor medical officer, Surgery Department. Our today's key topic is a 55 years old male presented with an ulcer over nipple and areola of left breast. Our speaker is Dr. Mohammad Mehdi Hassan Iqbal, Assistant Registrar, Surgery Department, Unit 2. And our chairperson is our Honorable Dr. Shuntam Kumar Bishwas Sir, Associate Professor and Head of the Surgery Unit 2. And our resource person is our Honorable Dr. Tawfiqul Haq Sir, Professor and Head of the Department of Surgery. Now I would like to invite our Honorable Chairperson and Resource Person come to the dais and sit on the dais. Now, I would like to request our chairperson to conduct the rest of the session. Thank you all. থ্যাংক ইউ শারদা। প্রথমেই আমি সদ্যপ্রয়াত আমাদের প্রিয় প্রফেসর কাজল কান্তি চৌধুরী স্যারের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শুরু করছি। অনারেবল ডিরেক্টর স্যার, অনারেবল প্রফেসর্স, doctors, and my beloved intern doctors. Today's case is very uncommon case but simple. Today's case will be presented by Dr. Iqbal, Assistant Registrar, Surgery Unit 2. I would like to Dr. Iqbal to present this case. Thank you, sir. Thank you for giving me the floor to present this unique case. At first, I would like to say uh, I want to dedicate this clinical seminar for Professor Dr. Kajal Kandi Chaudhuri sir, and we really mourn for the loss of our beloved teacher and a respectable surgeon. Let's start our today's seminar. So our today's topic is a 55-year-old male presenting with an ulcer on the nipple and areola of the left breast. So my patient, Mr. Jugesh, 55 years old, male, carpenter, married, Hindu, and he is from Trishal, Mymensingh, came to this hospital on 6th April 2025, and we examined him on the same day. He came with the complaints of ulceration on the left nipple and areola for 1 month and swelling in the left breast for same duration. According to the patient's statement, he was reasonably well 1 month ago. Then he noticed an ulcerative lesion on his left nipple and areola. The lesion was painless, progressively enlarging and associated with bloody discharge. Almost same time he noticed while checking for the ulcer, he also found a small swelling in his central part of his left breast, which was rapidly increasing in size and firmness. He also noted a painless swelling in his left axilla, which was increasing in size over time. He denied any swelling in the contralateral breast. There was no history of fever, trauma, or application of any corrosive substance. Additionally, he had no complaints of cough, hemoptysis, chest pain, breathlessness, jaundice, or bone pain. His bowel and bladder habits were normal, and his appetite was preserved. He gave no history of weight loss or contact with any tuberculosis patient. He had no history of diabetes, but he was hypertensive. With these complaints, patient was admitted to our surgery unit 2 for
further evaluation and management. This is our patient with the ulcerative lesion. So, patient had no significant medical or surgical history, including he had no history of any testicular tumor or liver disease. None of his family members are suffering from this type of illness, and everyone was living a healthy life. Patient took no medication for this problem, but he has taken amlodipine and olmesartan combination drug for hypertension for last 2 years, and he has no history of taking steroids, anti-androgens, spironolactone, or antipsychotic drugs. He has no history of allergy to any medications. Patient is smoker. He has been smoking 5 to 6 cigarettes a day for last 30 years. Our patient is also an alcoholic. He drinks alcohol regularly for almost last 20 years, and he is a battle nut chewer also. He belongs to a lower middle class family. His family lives in a tin shed house with a sanitary toilet and tube-well water. Patient was not immunized as per EPS schedule, but he was vaccinated against COVID-19. On general examination, patient appeared anxious, body build average. Patient was cooperative. He was lying on his choice, and nutritional status was average. Patient was not anemic. Not there was no history. We found no jaundice, cyanosis, clubbing, chylonychia, leukonychia, or edema. Patient was not dehydrated. There was no engorged vein. There was no pigmentation. Thyroid glands were not palpable. Hair distribution normal. Pulse was 78 beat per minute. Blood pressure was 130 by 90 millimeter mercury. Respiratory rate was 18 beats per minute. Temperature normal. There was no bony tenderness, and his weight was 68 kg. We found one central axillary lymph node which was painless, measuring about 1.5 in 1.2 centimeter. The lymph node was firm, mobile, and no other accessible lymph nodes are found. Let's proceed to the local examination. At first, we examined the right breast and right axilla, which was normal. The left breast, on inspection, the left breast was slightly swollen. I would like to show you the previous picture so that you can correlate. Here you can see the left nipple is slightly elevated than the right nipple, and it's a bit swollen. And you can also see the inframammary is not present here. It's already diminished. And so, and there was an obvious non-healing ulcer, you can notice, over the left nipple and areola. The ulcer was measuring about 2 into 4 centimeter, irregular in shape and ill-defined margin. The edge was sloping and raised. Somewhere it was sloping and somewhere it was slightly raised. The floor contained unhealthy granulation tissue, slough, and bloody discharge. There was no visible discharge from the nipple, and the skin of the breast showed no dimpling, no puckering, or purely orange appearance. On palpation, palpation of the left breast, there was a lump at the center of the breast. The lump measuring about 5 into 5 centimeter, with no local rise of temperature, non-tender, firm in consistency, irregular in shape, slightly mobile only while patient leans forward. We examine a breast patient in 3 different positions.
One is leaning forward position, one is hand raised position, and another is hand at the waist position. And initially, we examined the patient at recumbent position. So we found the lamp was mobile when patient leans forward, but other position the swelling was immobile and it was fixed with double length skin. The swelling was also irreducible and non-compressible. On palpation of the ulcer, there was no local rise of temperature, non-tender, measuring about 2 into 4 centimeter over the nipple and areola region, which was irregular in shape and margins were also irregular. The edge was sloping and raised. The floor contained unhealthy granulation tissue, slough, and bloody discharge. And the base was indurated and fixed to underlying structure. On squeezing of the nipple, there was no discharge. On left axillary examination, we found a central axillary lymph node, which we have already mentioned in our general examination. So, systemic examination, we checked all the systems to reveal whether there is any sign of metastasis, and especially the alimentary system to check whether there is any CLD or any testicular tumor. So, alimentary system inspection revealed shape of the abdomen was normal, umbilical was centrally placed and inverted. Any visible swelling or lump was absent. There was no pigmentation, scar mark, visible peristalsis, or any angosed vein. External genitalia revealed normal findings. Superficial palpation revealed no abnormality, as well as the deep palpation, there was no abnormalities found. We checked for the ascites and checked for the external genitalia, and we did palpation of the liver, which revealed normal findings. Percussion and auscultation was also normal, and digital rectal examination revealed normal findings. Other systemic examinations also revealed normal findings. So, my patient, Mr. Jugesh, a 55-year-old married Hindu carpenter from Trishal, noticed an ulcerative lesion over his left nipple and areola 1 month ago. The lesion was painless, progressively enlarging, and associated with bloody discharge. Around the same time, he noticed a swelling at the central part of his left breast, which was rapidly increasing in size and became firm day by day. He also noted a development of painless swelling in his left axilla, which also increased in size over time. He denied any swelling in the contralateral breast. There was no history of fever, trauma, or application of any corrosive substance. He had no complaints of cough, hemoptysis, chest pain, breathlessness, jaundice, or bone pain. His bowel and bladder habits are normal, and his appetite was within normal limit. He reports no history of weight loss, contact with any individual suffering from tuberculosis, and no history of diabetes. However, he was hypertensive. On general examination, no abnormalities were noted apart from a palpable lymph node in the left central axilla. This node was measuring about 1 into 2 and 1 into 5 centimeter, firm, mobile, and non-tender. On local examination, the right breast and axilla appeared normal. Inspection of the left breast revealed slight swelling, and left nipple was positioned a bit higher position than the right. A non-healing ulcer was observed over the left nipple and areola, measuring approximately 4 into 2 centimeter. The ulcer was irregular in shape with ill-defined margin, having both sloping and raised edges. The floor contained unhealthy granulation tissue, slough, and bloody discharge. There was no evidence of dimpling, puckering, or pudgy orange appearance, no visible discharge from the nipples. On palpation of the left breast, there was a lump measuring approximately 5 into 5 centimeter was found in the central region. Surrounding skin showed no local rise in temperature. The lump was non-tender, hard in consistency, irregular in shape, slightly mobile when patient leans forward but immobile in all other positions, and fixed to the overlying skin. It was neither reducible nor compressible.
Palpation of the ulcer revealed no local rise in temperature and non-tender. There was an ulcer measuring about 24 centimeter, irregular in shape, with irregular margins and raised and sloping uh, edges. The floor was filled with unhealthy granulation tissue, slough, and bloody discharge. The base was indurated and fixed to the underlying structures. There was no discharge on squeezing of the nipples. Other systemic examination reveals no abnormalities. So, I would like to ask the audience, based on these history and examination, what could be the provisional diagnosis? এ পর্যন্ত কারো যদি কোনো কোশ্চেন করে থাকে এবং প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। পেছন থেকে কেউ ইন্টারনেট অপারেটর থেকে কেউ বলবে, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, না হলে প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি বলো? হাত উঁচা করো, মাইক দিবে তোমাকে। ভয় আছে সবার মধ্যে। Assalamualaikum. The provisional diagnosis might be carcinoma of the breast of the left side. লেফট ব্রেস্ট কি কারণে এমন হলো তোমার? Sir, there was an ulcer on the nipple and it was mobile and it was rapidly growing. It was big and lymph nodes were enlarged, so that's why it might be a case of carcinoma. ঠিক আছে, এটা ক্রনিক আলসার হতে পারে, ক্রনিক স্পেসিফিক আলসার হতে পারে। বুঝতে পারছো না? হ্যাঁ, ভালো বলছো। আরো কেউ? মাঝখানে Thank you very much for your nice presentation. But certainly, Dr. nice case. আসলে আমরা যে আলোচনাটা দেখলাম, তুমি দেখলে কি হয়, এটা আগেই লোক আলোচনা, এটা আসলে আগেই হয়। এবং মার্কেট তৈরি করে স্কিম দিতে আমরা ইউনিট স্কিম, ইউনিট স্কিম, আমরা এটা আলোচনাটা ভিতরে দেখি আমরা একেবারে আইসি হবে। বয়সটা শরীরে কিছু বেরিয়ে গেছে, হ্যাঁ? দিলে বাকি হবে maybe it's a people also. I'm not sure. That's a good connection to revolution. Revolution provides the problem. Provides the answer. Just like the problem like American signal, the revolution that we want to possibility answer can be provided. আমাদের মেডিসিন যেগুলো has যে প্রতি বছর বয়সের কোনো কিছু আমাদের ইমিউনিটি বেস স্লোয়িং অথবা ব্রেস্টের রিলেশন থাকে, ইউ মাস্ট থিঙ্ক অফ ভেরিজেস। রিলেশন হয়ে গেছে 40 বছরের পর পুরো ইউনিলাটারাল ব্রেস্টের রিলেশন নিয়ে আসছে, অবশ্যই ভেরিজেস থাকে, কাজে একটা ভেরিজেস হবে। ডিস্ট্রিবিউশন সো যেটা বাউল বাংলাদেশি তার নাম এটা নেওয়া কি বিষয়টা কি আর কি সেকেন্ডারি ব্রেস্ট ক্যান্সার জন্য না is power in class of is normal. Secondary vitamins, that's secondary test. That's what you because our nutrition level. আমরা নিউট্রিশন কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস করি নিউট্রিশন কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস করি। Thank you, sir. Thank you. Actually, sir, duita question. The first one is regarding the bowel and bladder movement. Actually, this is
First of all, this is a part of routine history taking questions, and we also check for the metastasis. Breast cancer can spread hematogenously, and if there is any growth, we can see by the bowel and bladder habits. And the another is the average nutrition status. Nutrition status মাপা হয় সাধারণত body mass index BMI দ্বারা, এবং স্যার need upper arm circumference for children, and মোস্টলি স্যার এই কেসে আমরা সাধারণত স্যার BMI টা বেশি দেখি স্যার। ব্রেস্টে মেটাস্টেসিস সেকেন্ডারি থেকে স্যার সাধারণত প্রায় হয় স্যার, হয় স্যার। ব্রঙ্কাস, থাইরয়েড, চেস্ট ওয়াল। ব্লাডার এন্ড বাউল হ্যাবিট দেখার আরেকটা উদ্দেশ্য আছে এখানে, মেটাস্টেটিক ডিপোজিট আছে, সেটা হলো আমার সেল অফ ব্লাড হতে পারে, মানে গ্লামার সেল। এটা শুধুমাত্র হেমাটোজেনাস মেটাস্টেসিস হয় না, লিম্ফেটিক মেটাস্টেসিস হয়। ব্রেস্ট ক্যান্সার মে মেটাস্টেসিস বাই লিম্ফ নোড ইনটু দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, এবং ওটা ড্রপ বাই ড্রপ করে, এটা সাধারণত ফিমেলদের বেশি হয়, মেলদেরও হতে পারে। ফিমেলদের কোকেন বা টিউমার হয়, আর আমাদের মেলদের ক্ষেত্রে গ্লামার সেল হতে পারে। এই জন্য সেক্ষেত্রে বাউল হ্যাবিট সেল অর্গান হতে পারে। সিপিডি ক্যান্সার সাধারণত আমরা ইউজুয়ালি জানি যে জেনিটালিয়া এবং ওরাল ক্যাভিটিতে হয়, বাট মে arise in any part of the body. No sir, there was no secretion from none of the nipples. ওর সম্ভবত প্রিন্টিং মিস্টেক, এটা আমি বলছিলাম এটা চেঞ্জ করে দাও, ওরা হয়তো সেভ করতে পারে না। পুরো আনসারটা আমি দিলাম কারণ আমি ইকুয়ালিটি ওর কাছে করছিলাম এবং আমি কারেকশন করে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেভ হয় না। So if there is no further questions, I'd like to proceed. So অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ শেখাই, অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগের সাথে টেস্টিং মেডিসিনের কোনো সম্পর্ক আছে কি সম্পর্ক? গাইনোকোমেশিয়া ডেভেলপ করতে পারে স্যার, মেল পেশেন্ট যেহেতু স্যার। এন্ড অনেক সময় স্যার গাইনোকোমেশিয়ার পেশেন্টরা হয় স্যার আমাদের কাছে অনেক সময় আসে, ওরা সুয়েলিংটাকে কমানোর জন্য ওরা ওই কবিরাজের কাছে যায়, তখন স্যার করোসিভ এজেন্ট দেয় স্যার, তখন আলসারেশন হয়ে যায় স্যার। এরকম পেশেন্ট আমরা পাইছি স্যার। অনেকগুলো ড্রাগই আছে যেগুলো এই যে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর ফর গাইনোকোমেশিয়া, আর গাইনোকোমেশিয়া ইজ দ্য প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর ফর মেলিগনেন্সি। যেমন আগে স্টেরয়েড জাতীয় যে ড্রাগগুলো ছিল এগুলো অনেক ইউজ করা হতো, এখন কম হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য, লিভারের ডিজিজের জন্য, ব্রঙ্কিয়াল ক্যান্সারের জন্য যে ড্রাগগুলো ইউজ করা হতো, এই ড্রাগগুলোতে গাইনোকোমেশিয়া সিমিডিন, যেমন সিমিডিন একটা ড্রাগ, এটা খেলে তো সরকার করেছে। গাইনোকোমেশিয়া বাগানে একটা কমন টার্ম ডোন্ট ফেলে করে জি স্যার। এবং আমরা প্রায় পাই যে যে রোগী আসে, এবং কয়েকদিন আগে আমার স্যার আমাকে একটা রোগী পাঠিয়েছে, ওনার আমি এই পেশেন্ট 60 ইয়ার্স ওল্ড এবং ভুলে গেছে। পরে আমি হিস্ট্রি নিয়ে দেখলাম যে সে ড্রাগ, এবং ওই ড্রাগের স্পেসিফিক সাইড ইফেক্ট কি হলো তার গাইনোকোমেশিয়া। যদি আমরা না জানতাম এটা, ও কিন্তু ওই শুধু ওই ব্যথার ওষুধ আর ওই গাইনোকোমেশিয়া ট্রিটমেন্ট যেগুলো লাভ হলো, আমি ড্রাগটা অফ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ অফ করে দিচ্ছি, এখন সে 2 মাসের ভিতরে আমাদের Gynecomastia একটা predisposing factor for development of carcinoma of breast. Gynecomastia কিন্তু একটা কজ ইডিওপ্যাথি। এছাড়া কিছু হতে পারে তার যদি ইস্ট্রোজেন
থেরাপি আরো বেশি পায়। যেমন প্রসূতিক ক্যান্সারে আমরা সিলভেস্টার দিতাম আগে, সেখানে গাইনোকোমেশিয়া হতে পারে। এছাড়া আরো ড্রাগস আছে, যেমন ডিজিটালিস, সিবিটিডিন, তারপরে স্টেরয়েড, স্টেরয়েড থেরাপি, এগুলোতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে লেপ্রোসি যাদের হয় তাদের বাইলেটারাল টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি হয়, অথবা যাদের অ্যানারকিজম আছে, ক্যাস্ট্রেশন আছে, তাদের ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়, টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমে যায়। ওইটা predispose to gynecomastia, and gynecomastia is one of the predisposing factor for development of carcinoma of breast. Thank you. Thank you, sir. So our provisional diagnosis is carcinoma of the left breast with axillary metastasis. And our differential diagnoses were tubercular ulcer of the left breast, chronic abscess, antibioma, and gynecomastia. We investigate the patient according to the triple assessment rule. Already we have done the physical examination. So we did the ultrasonogram of both breast and axilla as a part of the triple assessment. We found left breast mass, feature of neoplasia, and enlarged lymph node in the left axilla. And from FNAC of the left breast lump revealed ductal carcinoma, and left axillary lymph node revealed chronic non-specific lymphadenitis. And we did some routine investigations for preparation of surgery, and did some investigations to check the metastasis. Everything revealed normal findings. আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে যে টিএসআর মাত্র 3 আসলো কিভাবে হলো? আমরা দেখতে পেলাম যে কার্সিনোমার কেস, ক্যান্সারের কেস মাত্র 3 হলো। এখানে একটা হচ্ছে তার ইয়ে হয় যে ফিজিক্যালি সে ডেভেলপ আছে, তার সিস্টেমেটিক্যালি তার লোকাল কিছু ইস্যু ইউনিভার্সিটি সামান্য এর জন্য যে তার সিস্টেমিক এফেক্ট হবে ব্লাডে ইএসএ বেড়ে যায়, আমার কাছে মনে হয় তার ঠিক আছে লিম্ফেডিনাইটিস হইলেই যে ইএসএ আমরা কিভাবে মেডিকেল চুরি করে ইএসএর পাবো, টিভি হয়ে করে ইএসএর পাবো। আমরা বলছি না ইএসএর 10 তারিখ হ্যাঁ, এই সব কিছু 100% হবে রয়েছে। এবং রোগ হলে যে আমার কোলিক ক্যান্সার হলে যে আমার একবারে আমার নেক কোলিক ক্যান্সার হলে তো বাড়ি ডাইরেক্ট হলে যে আমার পেটে ব্যথা উঠবে, বারবার বাথরুমে জল করতে আসে, কোনো সিম্পটম ছাড়াও বিরাট বেড হয়ে গেছে। সব কিন্তু এই যে সব কিছু 100% পাওয়া যাবে রয়েছে। এইগুলো তো আমরা কাজ দিয়ে ফাইনালি মানে করে দিই এটা জিএস করে কম তাহলে এই কিছু না ঠিক আছে ডেলিভারি ক্যামেরা ধরে কি হবে রিঅ্যাকশন ভালো আছে আচ্ছা আপনার কোনো সমস্যা নেই সেটা কি দিয়ে আপনি দিয়েছেন কিন্তু একটা ডায়াগনোসিস একটা ইনভেস্টিগেশন দিয়ে আমরা কোনো আমরা অ্যাসেসমেন্ট সমাধান করতে পারি ये सर बहुत प्रॉब्लम है अगर की दिले कैसे बोली पहले कैसे इशू आए अरे बाबा पहले कैसे से क्या मोटा हो गया Malignancy হয়েছে আমরা বলি ভাই ক্রনিক ক্যান্সার ইয়ার কিসে ক্যান্সারের মধ্যে কি খাওয়ার সঙ্গে 100% তো হচ্ছে তবে লাইকলি কি হয়, মোস্ট লাইকলি হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন কমবে, ইএসএফটা বাড়বে, এরকমই আমরা সাধারণত লবস্টার হচ্ছে এরকম। কিন্তু এই জায়গায় এটা ব্যতিক্রম, হিমোগ্লোবিন 16 গ্রাম আমাদের দেশে এমনিতেই খুব কম পাওয়া যায়, তারপর আবার এটা ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করা হচ্ছে। আরেকটা কোয়েশ্চন আছে আরেকটা কোয়েশ্চন যদি সিওপিডি থাকে তাহলে এসএফ কি হবে যদি কার সিওপিডি আছে বাকিএসএর ক্ষেত্রে আমার কিছু আছে আমরা সাধারণত মানে এখন কি শুরু হয়েছে যে অটোমেটিক মেশিনে এসএর মিটার করা হয়। তো আমি ট্রাই করে দেখেছি যে আমরা যে আগে একটা ডিনার যে
মেশিনে এটা 30 থেকে 40% থেকে ভুল রিডিং দেয় এবং বেশি ইএসআর 100 উপর ইএসআর করতেই পারে না অনেক সময় মানে মেশিনের ইএসআর মানে এত রিলাই করা 100% রিলাই করা ঠিক হবে 30 থেকে 40% কিন্তু অনেক 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 আমি পরে একদম মানে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা যখন which we check for chest X-ray for metastasis, which reveal normal findings, and also check for abdominal ultrasonography for hepatobiliary system, KLV, and prostate, which also reveal normal findings. So our confirmatory diagnosis was carcinoma of the left breast with axillary metastasis. এবারে যে ডায়াগনোস সম্বন্ধে আমরা ইনক্রেডিবল ডায়াগনোস করবো গাইনোকোমেট্রি নাম্বার অফ ডিফারেন্ট আলসার একদিকে বেশি মানে শুধু গাইনোকোমেট্রি বলে শুধু না শুধু গাইনোকোমেট্রি বলার সুযোগ নাই সেটা বলা যেতে পারে যে আলসার অন গাইনোকোমেট্রি কারণ ওখানে সে বলছে যে করসিভ লাগাইছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার আছে কারণ গ্রামের মানুষ পুরা হলে তারপরে করসিভ লাগে লাগায় পুরাই নিয়ে আসে কিন্তু আমি এটা প্রথম আমি যখন রোগীটা দেখি আমার কাছে একটা এক্স্যাক্টলি টাইম মনে হচ্ছে কারণ এটা তো একেবারে রেয়ার ডায়াগনোসিস এত কেস আমরা এগুলো পাই না যখন আলসার দেখলাম আমাকে দেখাইলো আমি মনে করলাম যে এটা আমার প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম পেটের কিছু লাগেছে যেটা সাধারণত হয় সেক্ষেত্রে ওখানে বলা যেতে পারতো যে গাইনোকোমেট্রি উইথ আলসার So our treatment plan was surgery, modified radical mastectomy with axillary clearance, and then according to the histopathology and immunohistochemistry report, we'd like to send the patient to oncologist for further chemotherapy or immunohistochemistry. That was our plan. So we did the surgery on 10th April 2025. So indication was carcinoma of the left breast, possibly ductal carcinoma according to the FNAC report, and with axillary metastasis. And the name of the operation, modified radical mastectomy with axillary clearance. Under general anesthesia, we give elliptical incision, and the findings: a hard lump measuring about 5 into 5 centimeter adherent to the pectoralis major muscle and double line skin, and multiple hard lymph nodes in the axilla. These are some pictures from our surgery. We can see there is an elliptical incision around the nipple and areola, and we are separating the breast tissue from the surrounding structures. We are separating it. Here you can see little muscle involvement, and the pectoralis fascia is not here. It's already removed, and few parts of pectoralis major muscle is also removed. This is the tail of the axilla, tail of the breast, and this is the axillary lymph nodes. And this is the final picture after removal of the axillary clearance. Here you can see this is the pectoralis major muscle, and here is the pectoralis minor muscle, and this is where axillary vein lies. And you can see it's almost cleared, already cleared. So axilla is cleared up to level 3 lymph nodes, including the axillary tissue, everything. আগে ছবিটা দেখেন এখানে সার্জারি ছবিটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু দেখেন অলমোস্ট ব্লাডলেস সার্জারি আগে স্যারে বলতো যে অপারেশন ব্রেস্টের সার্জারি করতে গেলে অ্যানেস্থেসিয়ার গায়ে যদি ব্লাড না যায় তাহলে সার্জারি এরকম একটা ব্যাপার আমরা এখন অপারেশন করি একেবারে মিনিমাম ব্লাড লস পুরো পিকচার করে দেখেন কোনো মানে রক্ত দিয়েও নাই এটা মানে মেডিকেল সায়েন্সের অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য হয়েছে আর যে ক্লিয়ারেন্সটা দেখলাম আমরা সাধারণত আমি এক্সপেক্ট করি নাই যে তার লেভেল 3 পর্যন্ত আমি ক্লিয়ার করতে পারবো আমার মনে হচ্ছিল যে না এটা মনে হয়
অ্যাডভান্স কেস এতটুকু ধরুন আমি দিতে পারবো, কিন্তু আমি পুরো লেভেল 3 পর্যন্ত ক্লিয়ার করা মানে হলো কমপ্লিট ক্লিয়ার। আমি পেপারস মেজর মাইনর মাসেলের নিচে রিট্রাক্ট করে মাইনর মাসেলের নিচ থেকেও আমি লিম্ফ নোড নিয়ে আসছি, এক মাসে যেগুলো সব নিয়ে আসছি। এটা কেন যেন মানে রোগীটা কখন ভালো যে এই অ্যাডভান্স কেসের দ্বারা আমরা লিম্ফ নোডগুলো পুরো নিয়ে আসছি, পরে চিকিৎসাটা দেখে বুঝতে পারবো। এই যে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সব নার্ভ, যে পিছনে যেগুলো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এগুলো সব নার্ভ গুলো আস্তে সবগুলো আলাদা এলিমিনেট করা গেছে তখন। এটা এই যে পিকচারটা এটা টোটাল এই যে লিম্ফেটিক বান্ডেল, যেটা লিম্ফেটিক্স ব্রেস্ট থেকে লিম্ফ নোড পর্যন্ত, এটা কিন্তু লিম্ফেটিক্স। সাধারণত লিম্ফেটিক্স এইভাবে আসে না, লিম্ফেটিক্সটা যে একবার আসছিল পরীক্ষার সময় মানে এফএনসি তে আসছে ক্রনিক লিম্ফেটিক্স, তার আসলে সেকেন্ডারি ইনফেকশন থাকার কারণেই লিম্ফেটিক্স হওয়ার কারণেই ওই লিম্ফেটিক্স গুলো কর্ড লাইক হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে, এই কারণে তাকে টানা গেছে, তাহলে ছেড়ে দেয়। এবং এক্সিলেট জেল সহকারে লিম্ফ নোডটা আলাদা করে আমরা নিয়ে আসতে পারছি। This is after closure of the wound with a drain tube. We kept a negative drain tube in situ. Postoperatively, patient was managed accordingly, and postoperative period was uneventful, and patient was discharged on fifth postoperative day after satisfactory removal of the drain tube and check dressing, and he was advised to come for follow-up after 7 days with the histopathology report. And our histopathology revealed specimen was resected left breast lump with ipsilateral axillary clearance, and diagnosis was infiltrating ductal carcinoma, not otherwise specified, moderately differentiated, grade 2, according to Nottingham modification of Bloom-Richardson system, and TNM stage was T1, N1, M0. This is the histopathology report. So thank you all.